Jaya Ram Madhava Kunja Bihari Jaya Ram Madhava Kunja Bihari Slow down. Too fast.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Second Canto, Chapter 10, text number 1, 2, 3. Мы читаем Шримад Бхагаватам, вторую песнь, главу 10, тексты 1, 2, 3. Shri Sukuvacha Atra Sargo Visargascha Stanam Pusanamuttaya Manvantari Sanukata Nirodha Muktirasraya. Is there a board? No. Okay. Translation, Sri Sukadeva Goswami said, in the Shrimad Bhagavatam there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the science of God, returning home back to Godhead, liberation, and the summum bonum. Перевод. Шри Шукадева Госвами сказал: Шримад Бхагаватам затрагивает 10 тем. Он рассказывает о сотворении Вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене ману, науке о Боге, возвращении домой к Богу, об освобождении и суммум бонум. Text number 2. Текст номер 2. Dasamasya visudyartam Dasamasya vishuddhyartham Navanamiha laksanam Navanamiha lakshanam Varnayanti mahatmana Varnayanti mahatmana Shutena tena chanjasa. Shutena tena chanjasa. To isolate the transcendence of the summum bonum, the symptoms of the rest are described sometimes by Vedic inference,
sometimes by direct explanation, and sometimes by summary explanation given by the great sages. Чтобы подчеркнуть трансцендентную природу суммум бонум, остальные темы раскрываются либо ссылкой на заключение вед, либо непосредственным объяснением, либо с помощью кратких объяснений великих мудрецов. And then text number 3. И текст номер 3. Bhuta matrindriyadiyam Janma sarga udarita Brahmano guna vaisamya Visarga purusha smita Bhuta matindriyadiyam Janma sarga udarita Brahmano guna vaisamya Visarga purusha smita Bhuta matrindriyadiyam Janma sarga udarita Brahmano guna vaisamya Visarga purusha smita Bhuta matrindriyadiyam Janma sarga udavitaha Brahmano guna vaishamya Sarga purusha smritaha Visarga purusha smita Janma sarga udavitaha Brahmano guna vaishamya Visarga purusha smritaha Bhutamatendriyadhiyam Janma sarga udahritaha Janma sarga udavitaha Brahmana guna vaishamyat Brahmana guna vaishamyat Visagra paurushak smritaha Visarga purusha smritaha Bhuta 5 грубых элементов, небо и прочее. Matra Объекты, воспринимаемые органами чувств. Indriya Органы чувств. Diyam Ума. Janma Творение. Sargaha Проявление. Udaritaha Называется творением. Brahmanaha Брамы первого Пуруши. Gunavaisamya Взаимодействием 3 гун природы. Visargaha Воссоздание. Purushaha Вытекающая из этого деятельность. Smitaha. Известно. Translation: The elementary creation of 16 items of matter, namely the 5 elements, fire, water, land, air, and sky, sound, form, taste, smell, and touch, and the eyes, ears, nose, tongue, and skin, and mind, is known as sarga, where the subsequent resultant interaction of the modes of material nature is called visarga. Перевод. Сотворение 16 элементов, из которых состоит материя, 5 стихий, огня, воды, земли, воздуха и неба, звука, формы, вкуса, запаха, осязаемого, а также глаз, ушей, носа, языка, кожи и ума, называют саргой, а последующее взаимодействие гун материальной природы – висаргой. Purport. In order to explain the 10 divisional symptoms of the Shrimad Bhagavatam, there are 7 continuous verses.
The first of these under reference pertains to the 16 elementary manifestations of earth, water, etc., with material ego composed of material intelligence and mind. The subsequent creation is a result of the reactions of the above-mentioned 16 energies of the first Purusha, the Mahavishnu incarnation of Govinda, as later explained by Brahma in his treatise Brahma Samhita 547 as follows. Комментарий. 7 стихов, начиная с этого, знакомят нас с содержанием каждого из 10 разделов Шримад Бхагаватам. Первый из них, который мы обсуждаем сейчас, описывает 16 элементов – землю, воду и так далее, а также материальное эго, состоящее из материального разума и ума. Вторичное творение является результатом взаимодействия упомянутых выше 16 энергий первого Пуруши, воплощения Говинды в образе Махавишну. Впоследствии Брахма в трактате Брахма Самхита 5.47 описал вторичное творение следующим образом. Yakara narnavi jale bhajatisma yogani dhammananta jagat andasma saroma kupa adara shakti mavalambya param swamurtim govindamadi purusham tammaham bhajami. The first Purusa incarnation of Govinda, Lord Krishna, known as the Mahavishnu, goes into a yoga nidra mystic sleep, and the innumerable universes are situated in potency in each and every hair hole of his transcendental body. Махавишну, воплощение Говинды, Господа Кришны, в образе первого Пуруши погружен в мистический сон, называемый йога-нидрой, и в каждой из его пор трансцендентного тела находится в непроявленном состоянии бесчисленные вселенные. As mentioned in the previous verse, Shrutena, or with reference to the Vedic conclusions, the creation is made possible from the Supreme Personality of Godhead, direct by manifestation of his particular energies. Without such a Vedic reference, the creation appears to be a product of material nature. This conclusion comes from a poor fund of knowledge. From Vedic reference, it's concluded that the origin of all energies, namely internal, external, and marginal, is the Supreme Personality of Godhead. В соответствии с версией Вед, Шрутена, доказательство, о котором шла речь в предыдущем стихе, творение возникает непосредственно из самого Верховного Господа в результате проявления определенных его энергий. Однако тем, кто не приемлет точку зрения Вед, творение представляется порождением материальной природы. Подобный вывод является следствием недостатка знаний. Веды гласят, что источник всех энергий, внутренний, внешний и пограничный, это Верховная Личность Бога. And as explained hereinbefore, the illusory conclusion is that creation is made by the inert material nature. The Vedic conclusion is transcendental light, whereas the non-Vedic conclusion is material darkness. The internal potency of the Supreme Lord is identical with the Supreme Lord, and the external potency is enlivened in contact with the internal potency. The parts and parcels of the internal potency, which react in contact with the external potency, are called the marginal potencies, or the living entities. Thus, the original creation is directly from the Supreme Personality of Godhead, or Param Brahman, and the secondary creation is a reactionary result of the original ingredients is made by Brahma. Thus, the activities of the whole universe are started. Но согласно ложным концепциям, как объяснялось выше, причиной творения является инертная материя. Ведическая точка зрения – это трансцендентный свет, а не ведические теории – материальная тьма. Внутренняя энергия Верховного Господа не отлична от самого Верховного Господа, и, приходя в соприкосновение с внешней энергией, она вдыхает в нее жизнь. Частицы внутренней энергии, которые вступают в контакт с внешней энергией, называют пограничной энергией или живыми существами. Таким образом, непосредственной причиной первичного творения является Верховная Личность Бога, Парам Брахман, а вторичное творение, являющееся результатом взаимодействия между собой первичных элементов, осуществляет Брахма. Так приходит в движение вся Вселенная. Om Agyana Timarandasya Gyanandana Salakya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, it is mentioned that in the Srimad Bhagavatam, 10 topics are described. В первую очередь здесь говорится, что в Шримад Бхагаватам описывается 10 тем. Generally, in a Purana, at least 5 topics, but when there are 10 topics described, such a Purana is known as a Mahapurana. Обычно в Пуранах обсуждается 5 тем, но когда обсуждается 10 тем, то такая Пурана называется Махапурана. So the topics described in Srimad Bhagavatam are the creation of the Supreme Lord, first originating from Mahavishnu. Темы, которые обсуждаются в Шримад Бхагаватам, это происхождение Вселенной, которая исходит изначально из Махавишну. Then the secondary creation executed by Lord Brahma. Затем вторичное творение, которое осуществляется Господом Брамой. Who in a sense is not creating anything new, Который в каком-то смысле ничего нового не создает, but who's taking the ingredients created by the Supreme Lord and then rearranging them. но он собирает элементы, которые создал Господь, и упорядочивает их. Just as we are doing, we find some wood and turn it into a table, we find some metal, make it the microphone stand, like that. Как, например, мы можем найти дерево и сделать из него стол, или металл и сделать из него микрофон. So, in this way, Lord Brahma takes the ingredients that are created by the Supreme Personality of Godhead, and then he is rearranging everything within the universe. И таким образом Господь Брахма, он просто собирает элементы, созданные Верховным Господом, и организовывает их должным образом. Therefore, sometimes Lord Brahma is not referred to as the creator of the universe, but rather as the engineer of the universe. И поэтому Господь Брахма называется не создателем Вселенной, но инженером Вселенной. Because an engineer, he just takes building ingredients and then executes a plan and makes a building or a structure or a machine. Потому что инженер, он просто собирает какие-то материалы и может построить здание или, например, машину. Then we find a description of the planetary systems. Потом мы находим описание планетарных систем. Sthanam. Sthanam means the various locations in the universe. Станом означает различные области Вселенной. And then the protection by the Lord, Posanam. И далее идет защита Господа, Пошанам. That in all these places within the universe, the Supreme Lord is always there and always involved. Во всех местах во Вселенной всегда там присутствует Господь, и Он вовлечен в деятельность. Just like in Bhagavad Gita, Anadbhavanti Bhutani Parjanat Anasambhavo, it is described how grains are coming from rains and rains are produced by sacrifice. Как в Бхагавад-гите, в этом стихе объясняется, что зерна, которые мы получаем, они приходят из дождя, и они приходят благодаря жертвоприношениям. So not only that the Supreme Lord is the origin of everything, but he remains involved with everything. Несмотря на то, что Верховный Господь является изначальным, Он все равно во все вовлечен. And as he is involved with everything, he is always aiming for the upliftment of all living beings. And as the Lord is involved with everything, he's always aiming for the upliftment of all living beings. И поскольку Он является источником всего, Он вовлечен во все, Он хочет, чтобы все поддерживалось. Together they can do it. So
So that is the interest of the Lord. И в этом у Господа есть выгода. He wants to uplift all living beings. Он хочет поддерживать всех живых существ. He is involved with every living being. И он вовлечен в то, чтобы поддерживать живых существ. So that's a very different worldview than the modern worldview. И этот взгляд на мир отличается от современного взгляда на мир. The modern worldview is a mechanistic worldview. Современный взгляд на мир, он механистичен. We're just living in this universe. It's a great machine, and all these parts of the machine are just moving, and there are different forces at work. Это представляется, как будто Вселенная — это огромный механизм, и всем участие этого механизма, и таким образом этот механизм работает. And all these forces are just in some sort of balance, but it can also become disturbed. И каким-то образом все силы внутри этого механизма находятся в балансе, но каким-то образом они могут мешать друг другу. So you never know what can happen in the universe. И мы никогда не знаем, что же может случиться во Вселенной. Because it is just all going on automatically. Просто потому, что это происходит автоматически. By forces and laws of nature. Просто под силой природы и ее законов. So it can happen that one big meteorite is coming out of the sky and just falling onto Earth, and everything will be finished. То есть просто может случиться, что огромный метеор упадет с неба, и все на Земле будет разрушено. So we should put observatories all over the planet, everywhere, to watch if anything is coming. Поэтому мы по всей Земле должны расставить обсерватории, чтобы наблюдать, если вдруг что-то летит. So that the military can shoot these meteorites out of the sky in case there is some emergency. И обязательно мы должны выстрелить в этот метеорит, если он вдруг нечаянно полетит в сторону Земли. There was a television program like this. Было одно телешоу. And they called a big professor who was in charge of an observatory. И там был один большой профессор, и он был главный в обсерватории. And they asked him, so if some big meteorite is coming to Earth, will we be able to see it? И его спросили, если огромный метеорит полетит из космоса, мы будем способны его увидеть? He said, well, we are covering only a very little portion of the sky with our observatories. There is a big chance that we will not see it. И он сказал, ну, знаете, мы очень небольшой участок неба можем со своими обсерваториями наблюдать, поэтому невелик шанс того, что мы сможем это сделать. And if we would see it, it would be probably minutes before it would hit the earth. И даже если мы увидим его, то, скорее всего, это будет за минуту до того, как он упадет. Then they called a big army general. И тогда они позвали огромную армию. And they said, well, when a meteorite... Генерала. General, yes. Big generals. Тогда нужно будет звать большого генерала. I like that. Big. And so they called this big general and they asked him, so if the meteorite is coming out of the sky, will the army be able to shoot it out of the sky? И вот этого генерала спросили, если метеорит упадет с неба, то армия будет способна выстрелить, чтобы защитить Землю от этого метеорита? He said, well, it may be difficult. Он сказал, ну, наверное, сложновато будет. He said, imagine you have a football field. Представьте, у вас есть футбольное поле. And you put one man with a gun at the end of the football field, and he has to shoot one bullet across the field to the other, from one goal to the other goal. И вот стоит один человек в углу поля, и одной пулей он должен стрелять с одного конца в другой. And you put one man in the middle, sort of at the side of the field, just on the middle line. И другого человека вы поставите в середину этого поля, на середину линии. And you give him a gun also. И ему тоже дадите пистолет.
And that man has to shoot the other bullet out of the sky. И вот он своей пулей из пистолета должен будет отстрелить пулю того другого в углу. It may be difficult. Это будет сложновато. So I'm afraid to tell you today that neither the scientists nor the army will be able to protect us when a meteorite is coming for Earth. И я побоюсь вам сказать, что ученые или армия будет способна вас защитить, если метеорит упадет на Землю. So we are in great danger. Мы в большой опасности. And there's nothing we can do because we live in this big machine. И мы ничего не можем сделать, потому что мы находимся внутри этого огромного механизма. So we can see that what psychology will develop if we develop a mechanistic worldview. То есть таким образом мы можем видеть, что психология развивает, если мы на все смотрим механистическим образом. We will become fearful. Мы будем исполнены страха. How different is the model that the Bhagavatam is describing? И как это отличается от того, что описывается в Бхагаватам? Posanam, not only is the Lord the creator, but he's also the maintainer. Пошанам — это значит, что Господь не только Создатель, но и еще и защитник. He's all along the protector. Он защищает всех вокруг. He's always there. Он всегда находится здесь. At every moment. В любой момент. So in this way, we need not worry. И таким образом нам не нужно беспокоиться. Because the Supreme Lord is in control. Потому что Верховный Господь все контролирует. We are not. А мы нет. So in that way, one can become peaceful. Поэтому можем быть спокойны. So we can just basically see that the modern approach to reality is one that causes anxiety, and that the Vedic approach to reality is causing peace of mind. То есть мы можем видеть, что ведическая точка зрения, она дает спокойствие человеку, а современная, она дает беспокойство. Therefore, we can see that the modern worldview is not offering any solutions. Поэтому мы видим, что в современном мире нет никаких решений проблем. Of course, atheists may argue, yes, you like to create this idea of a God because then you become peaceful. И атеисты могут поспорить, да, вам нравится создавать эту идею Бога, потому что тогда вам спокойнее жить. And you don't want to face reality. И вы не хотите встретиться с реальностью. But the view of reality presented by the materialists is very empty. Но взгляд на реальность, представленный материалистами, он совершенно пустой. What is the goal of life? В чем цель жизни? A very short life, very temporary. Очень короткая жизнь, временная. And you have to do everything in that one little life. И все нужно сделать за эту короткую жизнь. All your desires have to be fulfilled in one little life. Все ваши желания должны быть исполнены за эту коротенькую жизнь. And in the beginning you're a kid and you just don't know what to really desire. И в самом начале вы ребенок и даже не знаете, чего хотеть. Then when you grow up, then you know what to desire. И тогда вы вырастаете и уже знаете, чего хотеть. And then soon you'll be too old for it. Но слишком скоро вы становитесь слишком старым для этого всего. Yeah, but there's only a very short time. Поэтому у вас очень короткое время. And in that short time you have to get everything you can get. И за это время вы должны получить все, что только можно получить. So we can see again how the modern worldview creates a lot of stress. И таким образом мы можем видеть снова и снова, как современный взгляд на мир создает все больше и больше стресса. In the Vedic worldview, we see that we are protected by the Supreme Lord. С ведической точки зрения мы можем видеть, что мы защищены Верховным Господом. Of time. С ведической точки зрения у нас достаточно времени. Even if you can't finish it in this life, you can always try again in the next. Даже если в этой жизни не успели, то можно в следующей продолжить.
Or you can go to the spiritual world and there you have eternity. Или вы отправитесь в духовный мир, и тогда у вас будет вечность. So in the Vedic worldview, no shortage of time. То есть с ведической точки зрения нет недостатка времени. Therefore, if we compare the two worldviews, we can see that the Western world, the modern Western worldview, is basically leading to anxiety. И таким образом, если мы сравним эти две точки зрения, взгляда на мир, то мы увидим, что западная, современная точка зрения, она приводит только к беспокойству. Whereas the Vedic worldview is actually showing us how everything is a perfect arrangement. А ведическая точка зрения все показывает, что все организовано идеальным образом. And within that perfect arrangements, there are all the facilities for advancing in life. И внутри этого идеального замысла у вас есть все возможности для того, чтобы продвинуться. So, okay, then we have other topics in the Bhagavatam that are described. Uttaya, the creative impetus. И также здесь еще одна тема затрагивается, это импульс творения. Manvantar, the change of manus. Манантара, смена ману. So these manus, they are powerful rulers within the universe. Эти ману — это могущественные правители внутри Вселенной. They live each 71 Divya Yugas, which is a cycle. Each Divya Yuga is a cycle of 4 yugas. Они живут 71 дивья-югу. And they reside above the heavenly planets on the Maharlokas. И они живут выше райских планет на Махарлоках. Maharloka, Janaloka, Tapaloka, above the heavenly planets. На всех этих планетах, которые находятся выше райских планет. So Brihad Bhagavatam Rita is describing that this is the residence of the Manus. Брихат Бхагаватамрите это объясняется, что это является местом ману. So in that sense, the Manus are even above the celestial beings. То есть в этом смысле ману находится даже выше райских жителей. Then Isha Anukata, Srila Prabhupada translated as the science of God. И дальше Шрила Прабхупада говорит о науке к Богу, Ишану Катха. Or one can also say all the descriptions that deal with the nature of the Supreme Lord. Или по-другому можно сказать все описания, которые объясняют Верховного Господа. That means the name, fame, form, pastimes, the energies of the Lord. Это означает имя, слава, игры Господа. But we'll never see the energies separated from the Supreme Lord. И мы никогда не увидим, что энергии, они отделены от Верховного Господа. The materialists are studying the energies of the Lord without seeing the connection with the Lord. Материалисты изучают энергии Господа без связи с Верховным Господом. But Krishna consciousness means exactly that, to always see the connection with the Supreme Lord. Но сознание Кришны значит как раз видеть все в связи с Верховным Господом, с Кришной. Then another topic is Nirodha, which is translated here as going back home, back to Godhead. Еще одна тема Нирода, которая переводится как «возвращение домой к Богу». Nirodha means also to wind up one's material entanglement. Нирода также значит окончить материальную запутанность. A spider is an interesting creature. Паук, он заинтересован в том, чтобы поймать каких-то живых существ. Because a spider can come down on a thread all the way from the ceiling. И потому что паук, он может на тонкой паутинке пройти вниз. And then the spider can climb up in that thread and go back up to the ceiling. И по той же самой паутинке он может подняться вверх на потолок. So we could also come down from the roof on a rope. И мы тоже можем спуститься с крыши на веревке. But then if we climb back on the rope, then we have to wrap all the rope as we are doing. And in the end, we'll have a huge bundle of rope
Но чтобы подняться обратно, нам надо будет сматывать эту веревку, и в конце концов у нас будет огромный моток, клубок этой веревки. But the spider just swallows the rope. It just goes back in. Но паук, он просто проглатывает эту паутину внутрь. So a spider makes an entire web of its body, but it can also take that web back into its body. То есть паук, он может совершенно легко создать целую паутину, сеть из своего тела, и также легко собрать ее обратно. It's pretty amazing. И это удивительно. And so the Setta Nirodha is basically to take the web back inside. И ниродха значит, что можно собрать эту паутину обратно внутрь. So we are all making our web. То есть все мы строим эту паутину. I mean, not to speak of the web, the internet. Не то, что как в интернете какую-то паутину, сеть. That is a whole web, but our whole life is a web. Но наша жизнь, она подобна паутине, сети. And we have invested our energy into so many things. И мы вкладываем свои энергии во столько много вещей. Bahusakhi anantascha, many branched, says Bhagavad Gita. Как говорится в Бхагаватгите, много ветвей, многоветвистое. So to all these branches where our consciousness go, we have divided our consciousness, our attention. И мы разделяем наше сознание на эти много вещей, на эти много ветвей, и мы должны вкладывать нашу энергию в эти разные ветви. Because we think there's happiness in all these things. Because we think there is happiness in all these Потому что мы things. думаем, что во всех этих вещах мы найдем счастье. So we've divided our consciousness into endless objects, relationships with personalities, places, possessions, and we think there's happiness in all these things. Мы разделяем наше сознание на множество вещей, отношений, какие-то вещи, которые мы думаем, что принесут нам счастье. Therefore, part of going towards Krishna consciousness is to become akinchana gocharam, materially exhausted. Поэтому часть сознания Кришны является стать акинчана гочарам, материально истощенным. To appreciate that all these material things don't bring happiness. Для того, чтобы понять, что все эти материальные вещи не сделают меня счастливым. Because as long as we think there is happiness in so many material things, we cannot focus on Krishna. Потому что если до тех пор, пока мы думаем, что счастье приносит все эти материальные вещи, мы не сможем думать о Кришне. Then we are somehow or other touched by the mercy of a great devotee, and we've become, to a degree, Krishna conscious. И тогда в какой-то момент, по милости, мы соприкасаемся с великим преданным, и мы сможем прикоснуться к сознанию Кришны. But still, because our consciousness is divided into so many things where we think we can find happiness. Но по-прежнему мы все-таки продолжаем думать, поскольку наше сознание разделено на много вещей, мы думаем, что мы можем получить оттуда счастье. We don't progress very nicely. И поэтому мы не прогрессируем хорошо. One has to lose faith in material life. Нужно потерять веру в материальную жизнь. We need a declaration of no faith in sex. Нужно выпустить декларацию «нет веры в секс». There may be some attachment due to previous connection. Может быть, какая-то привязанность из-за прошлых связей. But we cannot believe that will really be the source of actual happiness. Но мы не должны верить, что это является источником настоящего счастья. Even if sex life goes beyond the gross platform, and if it is directed towards family life. Даже если эта сексуальная жизнь она находится выше грубой платформы, и она просто состоит в семейной жизни, we can still not believe that family life is going to be the source of happiness. мы по-прежнему не можем верить в то, что
семейная жизнь является источником счастья. We are programmed like that as soon as we're in these bodies. Просто мы запрограммированы таким образом до тех пор, пока мы в этих телах. Immediately, these tendencies are there. Мгновенно все эти тенденции проявляются. Everyone, as soon as we enter into the body immediately dictates so many things. Как только мы вошли в это тело, мгновенно тело стало нам диктовать столько много вещей. Male bodies, female bodies. Женские тела, мужские тела. I mean, we can see that every lady, when they see a baby, they go like, oh, and every man looks like, oh, what do you do with this? Например, любая женщина, она если увидит ребенка, малыша, она начнет к нему. Но если мужчина увидит, он подумает и посмотрит на него вот так. What can we do? This conditioning or the dictates of the body, they immediately influence the consciousness. Мы ничего не можем поделать. Вот эта обусловленность, она мгновенно влияет на тело, So на сознание. we withdraw our consciousness from all these things. И наше сознание складывается из всех этих вещей. One must withdraw the web. Но нужно стянуть эту паутину. And it takes some time. Это займет какое-то время. It is said, Anarthapasamam Saksat Bhakti Yoga Madoksaje, that this process of devotional service is automatically purifying the heart from all the stumbling blocks. Как говорится в этом стихе, это сознание, этот процесс, он очищает наше сознание и разрушает все камни преткновения. But that is not all. Но это не все. There is also an element of making a conscious endeavor. Есть также элемент совершать усилия. Yet anujasina yukta karma grinti nibandhana is also the knot in the heart we have to cut with the sword of knowledge. То есть этот узел в сердце мы должны разрубить топором знания. That's a conscious endeavor, cutting with a sword of knowledge. Это сознательное усилие. Это тоже знание. So we see that spiritual advancement is both happening automatically in the process of devotional service and that it simultaneously requires a conscious effort. То есть мы видим, что процесс духовного развития происходит двумя путями. Автоматически и с помощью усилий. And most of us are just an automatic pilot. Но большинство из нас просто на автопилоте сидят. Manda sumanda matayo manda bhagya upadruta. It is said manda, lazy. Манда значит lazy, ленивый. Yeah. So it includes also the intelligence. So sometimes it's translated as less intelligent, but today I like to translate it as lazy intelligence. И это также включает в себя разум. Обычно говорят неразумный, не очень разумный, но я бы сказал ленивый в разуме. Too lazy to be intelligent. Слишком ленивый, чтобы быть разумным. Do I have to think? Что, мне еще думать надо? Really? Правда, что ли? So much work. Столько работы. Do I have to think about spiritual life? Что, мне еще о духовной жизни надо думать? Oh, gosh. Can't I just go on automatic pilot, you know? Может, просто включить автопилот? Like a spiritual buffalo? Как духовный буйвол. Just walking, not using brain, devotional service. Просто идти без мозгов, какое-то служение совершать. Hare Krishna movement. Движение сознания Кришны. Just chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Просто повторяй. Ping 16. 16. Like this automatic, everything automatic. Вот так все происходит автоматически. We don't have to think, we don't have to make any effort. И не нужно думать, не надо никаких усилий прилагать. Nirodha.
Nirodha, let us just unwind the web that we have created over so many lives. Давайте уже соберем эту паутину, которую мы плели несколько жизней. I am from the Netherlands, you may know that. Я из Нидерландов, наверное, знаете. And you know, when you come to Amsterdam, which is like the main city, И если вы приедете в Амстердам, который является столицей, then in the central city hall, there is a glass tube. то там на главной площади в центре находится огромный стеклянный столб. Big, like a column, glass column. It's inside is water. Стеклянная колонна, а внутри вода. This water is connected to the sea water. И вот эта вода, она связана с водой в море. So it shows the sea level. Она показывает уровень моря. And when it is low tide, it is about 2.5 meters. И когда она на низком уровне, то это 2-2,5 метра. And at high tide, about 5 meters. А когда высоко, она 5 метров. So the city hall in Amsterdam is about 5 meters below the sea level. То есть центр города находится примерно 5 километров ниже уровня моря. 5 метров. Yes. Well, so is going on in the world. In the Netherlands, they are reclaiming land from the sea. То есть в Нидерландах они отвоевывают землю у моря. So in the same way, we have to reclaim our consciousness. И таким же образом мы должны отвоевать свое сознание. It is not just about, I have to be Krishna conscious. I want to be Krishna conscious. I'm going to be Krishna conscious. Oh, Krishna, help me to be Krishna conscious. Это не то, что я хочу быть сознающим Кришну. Я должен быть сознающим Кришну. Кришна, пожалуйста, помоги мне быть сознающим Кришну. I'm praying so much. Я столько молюсь. I'm really trying to be Krishna conscious. Я правда пытаюсь быть сознающим Кришну. No, your consciousness, the consciousness is everywhere. A big web we have made. Нет, наше сознание, оно уже распространилось в огромную сеть. Pull it back, Nirodha. Просто соберите его, Нирода. Reclaim your consciousness. Отвоюйте свое сознание. As in the Netherlands, we are reclaiming land from the sea. All right, you know, we put some wall around it and then we pump out all the water. Как в Нидерландах мы отвоевываем землю у моря, мы строим огромную стену и мы выкачиваем воду. So, in the same way, we got to pump out all the material rubbish out of our consciousness. И таким же образом мы должны выкачать весь материальный мусор из своего сознания. Boma ijjati. The intelligence by which we identify with the place of our birth. Мы должны использовать разум, с помощью которого мы себя отождествляем со своим местом рождения. Kiss the ground where you were born. Целовать землю, где мы родились. Put your hand in the soil. В землю впускать пальцы. My father, my grandfather, my great-grandfather and great-great-grandfather all lived on this land. Мой отец, и дед, и прадед, и прапрапрадед, все жили на этой земле. Draw back the consciousness. Вернитесь в сознание. Wind it up. Проснитесь. Nirodha. So this is required, this Nirodha. И это то, что нужно, Ниродха. So Nirodha means go back to Godhead. Yes, but it also means withdrawing the consciousness from all these material things. А Ниродха значит вернуться обратно к Богу, но также значит собрать сознание, в сознание обратно всю эту сеть. Then we become liberated. Тогда мы получим освобождение. Free. Станем свободными. Then we can take shelter from Asraya, the Supreme Personality of Godhead. Тогда мы можем принять прибежище Ашрая у Верховного Господа. Everything depends on the Supreme Personality of Godhead. Все зависит от Верховного Господа. When we are looking at anything in this world, we have to see the Supreme Personality of Godhead behind it. На что бы мы ни посмотрели в этом материальном мире, мы должны видеть за ним Верховную Личность Бога.
whatever we use, we have to see that the purpose of this object is the purpose of the Supreme Personality of Godhead. На что бы мы ни посмотрели, мы должны понимать, что цель этого предмета – это цель Верховного Господа, она предназначена для Него. Every time, whatever we touch, we have to think how to connect this with the Supreme Lord. Каждый раз, на что бы мы ни посмотрели, к чему бы мы ни прикоснулись, мы должны думать, как это связать с Верховным Господом. In itself, things have no value. А все это не имеет никакой ценности. A beautiful diamond. Glitter, glitter, glitter. Beautiful. Красивый, очень бриллиант, сияющий. It has no value. У него нет никакой ценности. So no, but you can get a lot of money for that, yes. Да, конечно, вы за него можете получить много денег. But it has no value because you cannot keep it. Но у него нет никакой ценности, потому что вы его не можете сохранить. How long can you keep the diamond? Почему вы не можете сохранить бриллиант? Maybe someone will come, shoot you in the head and take your diamond. Может, кто-нибудь придет, выстрелит в голову и заберет этот бриллиант. Maybe not. And then you'll die naturally, and then your children will take it. Может быть, нет, и вы умрете естественным способом, и тогда ваши дети заберут. And then they'll die, and their children will take it. И они тоже умрут, и их дети заберут. How long can you keep the diamond? Как долго вы можете держать этот бриллиант? We see this in the story of Krishna. И мы можем наблюдать это в истории Кришны. We see in this story how the jewel was stolen, and Krishna was accused, and all these things. И мы знаем эту историю, когда драгоценный камень был украден, и Кришна там был в это вовлечен, и сколько всего случилось. And finally it was offered to Krishna, but Krishna didn't want it. No, he said, no, you look after. И в конечном счете этот камень был предложен Кришне, но он отказался. Давайте вы сами с ним разбирайтесь. Sanatana Goswami had a touchstone. У Санатана Госвами был философский камень. And that stone can turn things into gold. И этот камень мог что угодно превратить в золото. Traditional system. Традиционная система. Now forgotten, but they used to do it. Сейчас это забыто, но раньше так делали. And Sanatana Goswami threw it away. И Санатан Госвами просто выбросил его. He was not interested. Он не был заинтересован в этом. So that is our, in the modern time, our consciousness especially is very, very much expanded in a very big web. И в современном мире наше сознание, оно распространено в эту огромную паутину. Bigger than before. Намного больше, чем раньше. We are modern people. Мы же современные люди. We have much more facility for sense enjoyment than they used to have. У нас намного больше возможностей для чувственных удовольствий. In ancient time, they had some natural enjoyment, but now we also have supernatural enjoyment. В древние времена у них было какое-то естественное наслаждение, а сейчас у нас естественное наслаждение может быть. And it's all rubbish. И все это мусор. And we all got to throw it out of our life. И мы все должны выбросить этот мусор из своей жизни. All the rubbish. Весь мусор. Because then there will be room for Krishna. Потому что только тогда мы найдем место для Кришны. Of course, somehow or other, I don't know exactly why, but somehow or other I took sannyas. Ну и так получилось, что я принял саньясу. And then you are free. И вот я стал свободным. When you're a sannyasi, you're not expected to have a job. Когда вы саньяси, то вы не ожидаете, что у вас будет работа. When you're a sannyasi, you don't need to worry about paying bills. Когда вы саньяси, не нужно думать о том, как поплатить по счетам. As a sannyasi, you are free. Как саньяси вы свободен. So what do you do all day when you're a sannyasi?
Что ж тогда делать целый день, если вы саньяси? You know, suddenly you have all this time, suddenly you don't have to work, you don't have to do anything. Then what will you do all day? Если не нужно работать, ничего, то что целый день делать? How long can you chant? Как тогда можно воспевать? How much can you read the Bhagavatam? 1 hour, 2 hours, 3, 4? Сколько тогда можно читать Бхагаватам? 1 час, 2, 3? And then, you know, okay, you can preach and preach and preach, but how long can you preach? Ну хорошо, можно проповедовать и проповедовать, но как долго можно проповедовать? So when you're sannyasi, it's very difficult because you have no excuse. Потому что поэтому, если вы саньяси, у вас нету никаких оправданий. Everyone has an excuse. У каждого есть оправдание. You say, I want to be Krishna conscious, but I have to work. Может сказать, я бы хотел быть сознающим Кришну, но мне надо работать. I want to be Krishna conscious, but I have 7 children. Я бы хотел быть сознающим Кришной, но у меня 7 детей. Some are very small. А некоторые совсем маленькие. And like this, everyone has an excuse. У всех есть оправдание. Sannyasi has no excuse. А у саньяси никаких оправданий. It's scary. Это пугает. You're supposed to be chanting Hare Krishna. И вам нужно воспевать Харе Кришна. Nothing else. И ничего больше. So this is a challenge. И это вызов. But if we rise to the occasion, then it can become very nice. Но если вы преодолеете эти обстоятельства, то тогда это все станет замечательным. So my final conclusion. И мой окончательный вывод — делать сознательные усилия. Cannot just go on automatic pilot. Нельзя просто ехать на автопилоте. We have to free ourselves so that we are free for spiritual life. Нужно сделать себя свободными для духовной жизни. And then we have to fight with our lower nature. И нам нужно сражаться с нашей низшей природой. And do something for Krishna. И делать что-то для Кришны. And if we can do that, Если вы можете это сделать, then Krishna becomes purchased. тогда Кришна, он куплен. Then Krishna will surely become attracted to us. И однозначно Кришна тогда привлечется нами. Srila Bhaktisiddhanta gives us a definition of the word Krishna. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает определение слова Кришна. Normally we translate Krishna as all attractive. Обычно мы переводим Кришна как всепривлекающий. But Srila Bhaktisiddhanta translates the word Krishna as he who can become attracted by devotional service. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати переводит как тот, кто может быть привлечен преданным служением. So let us attract Krishna by devotional service. Так давайте привлечем Кришну преданным служением. Any question, any comment? Какие-нибудь вопросы или комментарии? А вот получается тогда, что мы не должны давать современное образование нашим детям, чтобы они оставались на уровне простой жизни и не распространяли свою паутину, не раскидывались слишком далеко. Does it mean that In the mic, speak in the mic. Does it mean that we shouldn't give our children common education, public school, because in this way they will expand their web? Does it mean that we should not go to a public school? Well, yeah, for children, sure. Well, Srila Prabhupada had ideas of keeping it quite simple, the education. У Шрилы Прабхупады была идея, что образование должно быть достаточно простым. Srila Prabhupada believed in creating communities of devotees where devotees would live together, and then it wasn't necessary to have all this material education. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные создавали общины, и в этих общинах дети воспитывались, то есть не нужно вот это все сложное материалистичное образование для детей. But we were not so mature, so the communities were not so successful. Но мы недостаточно зрелы, поэтому эти общины, они не успешны. So now everyone is trying to be Krishna conscious while living in the middle of the world.
Каждый пытается быть сознающим Кришну, но живет он в центре этого материального мира. And the first thing they ask when you need a job is, what's your qualification? What papers do you have? И там в первую очередь, что первое спрашивают, если вы хотите какую-то работу, какое у вас образование? So if we make nice communities with nice devotees and we all live together, then we don't need all that education. Поэтому если вы создадите замечательное сообщество, общину с преданными, то вам это образование просто не нужно. But if everyone lives in his own house, his own apartment, somewhere in some cities in the world, everybody's separate, then we all need papers and we all need education. Но если у каждого свой дом в каком-то большом городе, каждый по отдельности, то тогда каждому нужна эта бумажка, диплом об образовании. And then the web will expand. И тогда вот эта паутина распространяется вовсю. But anyhow, then you still chant Hare Krishna. Но так или иначе вы продолжаете повторять Харе Кришна. And then also success can be attained. И в любом случае вы достигнете успеха. Because the chanting of Hare Krishna is so powerful. Потому что повторение Харе Кришна, оно очень могущественно. So it can still save us. Оно все-таки может спасти нас. But best is if we live just in a community with devotees. Но самое лучшее, если мы живем в общине преданных. Learn only about Krishna. И мы думаем только о Кришне. Получается, что общины преданных, которые живут очень просто, но потом им надо какие-то профессиональные услуги, они идут к стоматологу, они приглашают инженеров, архитекторов, еще кого-то, а мы не готовим. Devotees in a Vaishnava communities, they live in a simple way, but still they need dentists or some professionalists. I was sitting at the dentist. They said, oh, extraction. Я как-то пошел к зубному врачу, он мне сказал, надо вырвать. And then, some injections and this and that. And then I heard my tooth crunch, И он поставил мне укол, и раскрыл рот, и начал тянуть зуб. And as I was sitting in the chair, I remembered one lecture of Srila Prabhupada. И пока я там сидел в этом кресле, я вспомнил одну лекцию Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said that in the Vedic times, they had a herb. They would just touch the herb to the tooth, and all the bacteria would leave. Шрила Прабхупада в этой лекции говорил, что в ведические времена была просто какая-то травка, растение лекарственное, которое коснется зуба, и вся боль уйдет. And as my tooth was crunching, I was thinking, if only I would have known what herb. И когда мой зуб раскалывался под этими клещами, я думал, если бы я только знал, что это за травка. So all these engineers, all the dentists, if we know the herbs, we don't need the dentist. Все эти вот инженеры, зубные врачи, если мы знаем, какая травка, то нам это все не нужно. If you can find out what that herb is, I'll be eternally grateful. И если вы узнаете, что это за целебные травы, я буду очень вам благодарен. No more ganku. А сейчас мне пока нужен зубной врач. In other words, nowadays we depend on all this technology. Previously, they were depending on natural arrangement. That's all. Другими словами, сейчас мы все зависим от этих технологий, но раньше мы зависели от природы, от натуральных вещей. At the time of Maharaj Yudhisthira, everyone was very happy, very healthy, and everything was going on very nicely. Во времена Махараджа Юдхиштхиры каждый был счастлив, у каждого все было. So, forget the dentists. Забудьте о зубных врачах. But first find the herb. Но сначала найдите целебные травы. First find the herb. Please. Харе Кришна. Спасибо вам за лекцию. Слышно меня? Да. Ваше Святейшество, объясните, пожалуйста, вы говорили про вот это сознание паука, что нужно свое сознание собрать. И есть история Шрила Прабхупады, где он говорил, что Ачарья знает,
те, что все происходит в его движениях. То есть он как бы распространяет свое сознание во все уголки. В чем разница первого сознания и вот сознания чистого преданного? In your lecture, you said that we have to withdraw this web, but Srila Prabhupada in one of his lectures said that Acharya knows everything in his movement, and he expands this web through this movement. What's the difference between consciousness of common man and Acharya, pure devotee? One can take, we have, in the material world, we have made a web. В материальном мире мы создали сеть. In other words, we've connected to so many material things. То есть мы имеем связь с остальными материальными вещами. If we can connect these things to Krishna, then it's okay. Если можем связать это с Кришной, то тогда хорошо. So I saw one man, he had a big car, big four-wheel drive. Я видела одного мужчину, у него есть большая машина, четырехколесная машина. And on the number plate it said, "For you, Krishna." И на номере написано «Для тебя, Кришна». 4, 4. 4 Ю и Кришна. Для тебя, Кришна. And do you believe? Are you sure? That's my question. Was it really for Krishna? Но у меня возник вопрос. Вы уверены, точно для Кришны? Or did he just put the number plate? Или он просто номер такой себе прикрутил? It's very hard to connect everything with Krishna. Это очень сложно все связать с Кришной. So much for Krishna, so much for me. Вот столько для Кришны, вот столько мне. So still, it's good to pull back from the web. But for Krishna, yes, we can expand into the material energy and use it for Krishna. По-прежнему мы должны стягивать обратно эту паутину, но для Кришны мы можем растягивать ее. We use cars to get rid of cars, computers to get rid of computers, and planes to get rid of planes. Мы покупаем машины для того, чтобы избавиться от машин. Мы покупаем компьютеры, чтобы избавиться от компьютеров. And after that? После этого? After that, you have to milk the cows. И после этого нужно завести коров. Доить коров. Sorry. Извините. Back to the land. Обратно на землю. But for now, we can play with computers. Ну, сейчас пока мы можем играться с компьютером. Typing like crazy to spread Krishna consciousness. Печатаем на клавиатуру, как сумасшедшие, чтобы распространить сознание Кришны. Okay, last, and then I go. Последний вопрос. Спасибо, Махарадж, за лекцию. Скажите, пожалуйста, как, сматывая паутину, не уйти в майяваду, то есть разрывая все отношения? И также это может отразиться даже на служении, как можно служить, не эксплуатируя преданных. How by withdrawing this web, not to become a Mayavadi, and how not to exploit the devotees. Okay, we are already Mayavadis. Мы уже Майявади, And we are already exploiting the devotees. и мы уже эксплуатируем преданных. This is our natural way of life. Это естественный образ нашей жизни. We have to learn to see ourselves as a servant of the devotees. Мы должны научиться видеть себя слугой преданных And to see how every devotee is a great personality и научиться видеть, что каждый преданный — великая личность, who is worshipable. который достоин поклонения. And in this way, one should see every devotee as his spiritual master. И каждый должен видеть преданного как своего духовного учителя. It takes some practice. И для этого нужна практика. But otherwise, we are still affected by Mayavad tendency. В противном случае мы остаемся под влиянием тенденции Майявады. Anyway, the Vaishnav culture, sadachar, Vaishnav behavior, that will gradually purify us. Но в любом случае Вайшнава Садачар, поведение преданного, очистит нас постепенно.
Gradually we get purified. Постепенно мы очистимся. So in that way it comes. Таким образом, это случится. But we can begin already by being more respectful to the Vaishnavas. Но мы можем продвинуться больше, если мы будем уважительно относиться к каждому. Thank you very much. Спасибо большое. Very nice, your Russian building. У вас замечательный русский дом. I very much appreciate. Thank you for the invitation. Спасибо вам за приглашение. Я очень оценил это. I was never down here. I didn't know you had a temple down here. Я никогда здесь внизу не была. Я даже не знала, что у вас здесь храм есть. But I very much appreciate that the Russian devotees stay together and do something. Но для меня очень ценно, что русские преданные, они вместе находятся и что-то делают. Wherever I see Russian devotees, they're doing something. Где бы я не увидел русских преданных, они что-то делают. And therefore, my obeisances at your lotus feet. Поэтому примите мои поклоны у ваших лотосных стоп. Srila Prabhupada ki jai. Jai.